Hello students, welcome to Mathematics Study channel. In the last class, we have discussed about relation and functions, and we have already done so many problems in the chapter relation and function. So today we are going to start from question number 11. So what is question number 11? Let's try to solve the question number 11. Question number 11 is, show that the relation R in the set A of points in a plane given by R equal P, Q, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to a point P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. So first of all, we are going to show that the given relation is an equivalence relation. So first of all, it is given R equal to P, Q such that when it is also given here the distance of the point P from the origin, the distance of the point P from the origin the distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. Now, what is given here? You have to say the distance of the point P from the origin is same as the distance of the Q point origin from origin. Point, this is point, distance of the point Q, okay, point Q from the origin. অর্থাৎ অরিজিনৰ পৰা P বিন্দুৰ যেটো ডিসটেন্স আৰু অরিজিনৰ পৰা Q বিন্দুৰ যেটো ডিসটেন্স হেতু কি হ'ব, সেম হ'ব। এইটো হল আমাৰ given relation. So now we are going to show that it is an equivalence relation. For equivalence relation, first of all, we show that it is a reflexive. Okay, here number one, reflexivity. For reflexivity, let P, P belongs to R. That P, P belongs to R. That means what? That P to what is it? R আছে যদি P R থাকে তেতিয়ালে clearly we can say that R is an reflexive because the point P is the distance of the point P from the origin is same as the distance of the point P from the origin. অর্থাৎ P বিন্দুৰ যেটো ডিসটেন্স অরিজিনৰ পৰা হ'ব, সেই P বিন্দু দুইটাই P বিন্দু যদি লোৱা হয় তেতিয়া হিয়তৰ ডিসটেন্সটো কি হ'ব, সেমেই হ'ব। তো আমি ক'ব পাৰিম কি যে এটো এটা কি ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। তো অ্যাকর্ডিং টু কন্ডিশন we write here the distance of the points P from the origin is same as the distance of the point P from the origin. So we can say that it is reflexive. Therefore, R is reflexive. Secondly, the second G2 condition is we are going to now show that it is
symmetry, for symmetry, okay, for symmetry, let P comma Q belongs to R. The for symmetry, we're taking 2 points from R. So given condition is what? Given condition is this one. The distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. Yeah, from the origin. তো ইয়াত আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে পাইছো যে কি হৈছে যে অৰিজিনৰ পৰা পি বিন্দুৰ যিটো ডিসটেন্স আৰু অৰিজিনৰ পৰা কিউ বিন্দুৰ ডিসটেন্সটো যদি সেম হয় তো দিস ক্যান বি অলসো রিটেন এজ the distance of the point Q from the origin is same as the distance of the point P from the origin. So এইটো আমি কিয় লিখিব পাৰো? Suppose this is xy plane, then this is a P point and this is the Q point. Suppose this is P point and this is Q point. Here it is said that the distance from the origin of the point P and distance from the point Q from the origin are same. Then we can say that if OP equal to OQ, then we can write also OQ equal to OP also. Okay. So in this way we can say that the distance of the point Q from the origin is same as the distance of the point P from the origin. So that implies that Q comma P also belongs to R. So first we take 2 elements from P comma Q from R, and now we get Q comma P also belongs to R. Therefore R is symmetric. Okay, now we are going to show that R is transitive. Number 3, for transitivity, first of all we take 2 elements from, let P comma Q belongs to R and Q comma S belongs to R, and here and let P comma Q belongs to R and Q comma S also belongs to R. That implies that the distance of the point P from the origin is the distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. Okay, so similarly in this relation also, and here also we can write that implies the distance of the point Q from the origin is same as the distance of
the point S from the origin. So here question the distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin, and here question the distance of the point Q from the origin is same as the distance of the point S from the origin. From these two we can say that the distance of the point P from the origin is same as the distance of the point S from the origin. তো এটো একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার কৰাৰ কাৰণে মই এটা এনেকুৱা ফিগাৰ এটা ড্ৰ কৰি আছো. This is xy plane suppose, and this is suppose P, and this is Q, and this is R. Okay, this is R. So not R, this is S. This is P, Q, and S. So here it is given that ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্স আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্সটো কি ইকুৱেল. যে from origin ওৰ পৰা P ডিসটেন্স আৰু ওৰ পৰা Q ৰ ডিসটেন্স কি ইকুৱেল বুলি কৈছে. আকৌ দুই নম্বৰ কন্ডিশনত কৈছে ওৰ পৰা Q ৰ ডিসটেন্স আৰু ওৰ পৰা S ৰ ডিসটেন্সটো কি ইকুৱেল. That here it is given that OP equal to OQ, and here also it is also said that OP equal to OS. Then from these two equation we can say that OP equal to OS. So it is a very simple problem. So that implies that ইয়াৰ পৰা আমি কি এলিমেন্ট লৈছো PQ belongs to R আৰু QS কত আছিল belongs to R আছিল. তো আমি পাইছো এতিয়া কি যে P, S also belongs to R. Since P, S belongs to R, so we say that R is transitive. Okay, তেতিয়াহলে আমি তিনটা দেখুৱাই দিছো যাৰটো ৰিফ্লেক্সিভ হয়, R is symmetric, and R is also transitive also. Okay, all the condition of an equivalence relation are satisfied here, so we can say that it is an equivalence relation. Since R is reflexive, symmetric, and transitive, hence R is an equivalence relation. ইয়াত R টো কি হ'ব equivalence relation হ'ব. এইখিনি হ'ল আমাৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্ট, and সেকেন্ড পাৰ্টত আমাক কৈছিল so that the set of all points related to P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as a center. The second part to ami korim the set of all points. Second part. Okay, the set of all points related to the set of all P, okay, related to P not equal to 0, 0, not equal to 0, 0 will be those points, the set of all points related to P not equal to 0 will be those point, heibur point hobo kunbilak point hobo those points whose distance from the origin from the origin is same as the distance of the point P from the origin. Point P from the origin.
তেতিয়াহ'লে the set of all points related to P not equal to 0, 0 will be those points whose distance from the origin is same as the distance of the point P from the origin. যে সেইখিনি পইণ্টৰ সেটক বুজা হ'ব যিখিনিৰ ডিষ্টেঞ্চ অৰিজিনৰ পৰা পিৰ সৈতে কি হ'ব সেম হ'ব সেইখিনি পইণ্টক কি ইয়াত বুজোৱা হ'ব যে in other words যদি অন্য ধৰণে আমি ক'ব যাওঁ O of 0, 0 is the origin যদি অন্য হাতে আমি কওঁ যে if 0, 0 is the origin and O of P equal to K যে O ৰ পৰা K ডিসটেন্স P ডিসটেন্সটো আমি কিমান লৈছো K লৈছো then the set of all points related to P okay related to P question to কি কৈছে এইখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব related to P is a distance of K from the origin তেতিয়া যদি আমি এনেকৈ কওঁ যে if 0, 0 is the origin যদি 0, 0 to origin হয় and OP equal to যদি K অর্থাৎ O ৰ পৰা P ডিসটেন্সটো যদি আমি K বুলি ধৰো then the set of all point যিখিনি set of all point অর্থাৎ যিখিনি পয়েন্ট থাকিব এই গোটেইখিনি পয়েন্টৰ কথা কোৱা হৈছে set of all point related to P যিবিলাক P হতে কি হয় related হয় is a distance of K তাৰ ডিসটেন্সটো কি হ'ব K ডিসটেন্স হ'ব from the originৰ পৰা সেইখিনি ডিসটেন্স কি হ'ব লাগিব K হ'ব লাগিব hence this set of all points অর্থাৎ যিখিনি পয়েন্ট আছে অরিজিনৰ পৰা পিৰ হৈতে সেম দূৰত্ব যিখিনি পয়েন্ট আছে এই গোটেইখিনি এটা কি বুলি কোৱা হ'ব সেট বুলি কোৱা হ'ব পয়েন্টস from a circle okay from a circle with center এতিয়া সেন্টাৰটো কি হ'ব সেন্টাৰ is the origin আৰু ইহতৰ সেন্টাৰটো হ'ব কি অৰিজিনটো ইহতৰ কি হ'ব সেন্টাৰ হ'ব with center as the origin and this circle passes through the points P আৰু এই সার্কেলটো কি হ'ব P বিন্দুৰ passes through the points P অর্থাৎ P বিন্দুৰে কি হ'ব passes হ'ব অর্থাৎ এনেকুৱা যদি হয় এটো যেনিবা অৰিজিন আছিল আমাৰ এটো অৰিজিন ইয়াত set of all points বুলি কোৱা হৈছে যিখিনি কি P ৰ পৰা ইকুৱেল দূৰত্বত আছে this is suppose P এনেকুৱা পইণ্ট আৰু বহুত ইয়াতো থাকিব পাৰে ইয়াতো আছে বহুত ঠাইত আছে গতিকে ইয়াত কি কৰিব যদি আমি এই যেটো অৰিজিন আছে অৰিজিনটো সেন্টাৰ হিচাপে লওঁ আৰু ইয়াক যদি আমি ইয়াতকৈ এটা সার্কেল ড্ৰ কৰো তেতিয়ালে এটো কি P মাজেৰে পাস হ'ব and passes through the point P আৰু P মাজেৰে পাস হ'ব আৰু এটো কি কৰিব এটা সার্কেল ফর্ম কৰিব আৰু যাৰ সেন্টাৰটো কি হ'ব অৰিজিনটো হ'ব কি সেন্টাৰ এইখিনি হ'ল আমাৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 11 okay we are going to solve question number 12 so what is question number 12 question number 12 is solution so question number 12 is what so that the relation are defined in the set of a capital A all triangles as are equal to T1, T2 such that
T1 is similar to T2 is an equivalence relation. And second part to ase, consider three right angle triangles T1 which sides 3, 4, 5, T2 which sides 5, 12, 13 and T3 which sides 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2 and T3 are related? So first of all, we are going to show that it is an equivalence relation. So relation is given here. What is relation? Given relation is given R equal to, R is given here, R equal to T1 comma T2. It is also given here T1 is similar to T2. The T1 to কি হয় T2 এর সাথে similar হয় সদৃশ. Okay, তেতিয়া হলে আমি now we are going to show that R is an equivalence relation. For equivalence relation, first of all we are to show that it is a reflexive. So first of all, number one, for reflexivity, for reflexivity, the reflexivity কারণে আমি কি লব লাগিব প্ৰথমত যে ইয়াৰ পৰা আমি দুটা এলিমেন্ট লব লাগিব আৰু দেখাব লাগিব এই এলিমেন্ট দুটা ক'ত আছে, এই ৰিলেশনটোত আছে। তেতিয়া হলে এটো কি হৈ যাব, আমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ হৈ যাব। যে clearly R is reflexive. Clearly R is reflexive. Why? How? Clearly R is reflexive. How? Because as we know, every triangle, as we know, every triangle is similar to itself. যে আমি এটো কথা জানো যে যিকোনো ট্রায়াঙ্গল যদি লোৱা হয় সেই ট্রায়াঙ্গলটো নিজৰ হৈতে সদায় কি হ'ব, সিমিলাৰে হ'ব। তো that is why we can say that it is an reflexive. So for reflexive it is clear that clearly R is reflexive as we know that every triangle is similar to itself. So R is reflexive. Number 2, for symmetry. So number 2 condition to hol amar symmetry dekhwabo lage. For symmetry, first we take two elements from R. Let T1 comma T2 belongs to R. We are taking two elements from R. So according to given condition, what is given condition? That T1 is similar to T2. So we can write here T1 is similar to T2. If T1 is similar to T2, then we can say that T1 is also similar to T1. অর্থাৎ T1 to যদি T2 এর সাথে similar হয় তেতিয়া T2 to কি হবে, T1 এর সাথে similar হবে। So this implies that T2 comma T1 belongs to R. That first we take two elements T1 and T2 from R and we get, lastly we get T2 and T2 is also belongs to R. So we can say that R is symmetric. Therefore R is symmetric. 3 number condition to amar ki asil, number 3, condition number 3, for transitivity, ট্রান্সিটিভৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, তিনিটা এলিমেন্ট লব লাগিব। তাৰ পৰা লব লাগিব R ৰ পৰা। কেনে কইলাম যে let T1 comma T2 belongs to R and T2 comma T3 belongs to R. আমি তিনটা এলিমেন্ট লৈছো, কাৰ পৰা লৈছো, R ৰ পৰা লৈছো। T1 comma T2 belongs to R and T2 comma T3 belongs to R. So according to condition, this implies that a condition মতে আমি কি লিখিব পারি, condition টো আছিল আমাৰ T1 is similar to T2 and according to this condition, and we can write here also, or we can write
T2 is similar to T3 তো ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে T1 to T2 হৈতে সিমিলাৰ হয় আকৌ T2 কি T3 হৈতে T3 হৈতে সিমিলাৰ হয় তেতিয়ালে এই দুটাৰ পৰা we can easily say that T1 is similar to T3 the T1 to the T3 hote similar hoy then this can be written as T1 comma T3 belongs to R অর্থাৎ T1 আৰু T3 টো কোড আছে R ত আছে আৰু যদি T1 T3 R ত থাকে তেতিয়াহলে আমি কি কৈ দিব পাৰিম যে R is transitive so all the condition of equivalence relation are satisfied here so we can say that R is an equivalence relation since R is reflexive, symmetric and transitive so R is an equivalence relation so R to ki hoy amar equivalence relation hol ekhini hol amar first part now we are going to prove second part so second part to amar ki koise question to moi ebar sai loisu second part to amak koise consider three triangles je yat tinta triangles consider kora hoise consider three triangles right angle triangles consider kora hoise T1 T2 and T3 আৰু সাইড বিলাক ইয়া দিয়া আছে which sides 3 4 5 T2 সাইড বিলাক আছে 5 12 13 and T3 সাইড বিলাক আছে 6 8 and 10 with triangle among T1 T2 and T3 are related অর্থাৎ T1 T2 আৰু T3 ৰ মাজত কোন কেইটা ট্ৰায়াঙ্গল কি হ'ব ইয়াত ৰিলেটেড হ'ব এইখিনি আমি উলাব লাগিব যে it is observed that আমি যদি ইয়াৰ পৰনিং যেটো ইয়াৰ corresponding sides or যেটো ratio এই ratio বিলাক যদি সেম হৈ যায় তেতিয়ালে কি হৈ যায় আমি ক্লাস 10 ত পাইছো I think we got that if the corresponding ratio of the sides are equal then two triangles are similar so it is observed that first যেটো triangle আছে ইয়াৰ সাইড কিনি আছে 3 T1 or sides kini ase 3 4 5 আৰু T2 ৰ যিখিনি sides আছে T2 ৰ sides kini ase amar ki ase T2 ৰ sides kini ase sides 5 12 13 5 12 and 13 and T3 ৰ sides sumo ase 6 8 and 10 6 8 10 এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ৰেশিও টো উলাও তেতিয়ালে এই দুটা ৰেশিও হলে কেতিয়াও কি নহয় ইকুৱেল নহয় তেতিয়ালে এই দুটা ৰেশিও যদি আমি উলাও T1 আৰু T3 তেতিয়া হয়তো সাইটৰ ৰেশিও উলালে একটা ভ্যালু উলাব পারে অর্থাৎ ইয়াত observe that we can write in this way so 3/6 equal to we get half and 4/8 this is equal to 5/10 is equal to 1/2 so গুটেই কিটা ৰেশিও কি হ'ব 1/2 ৰেশিও টো হ'ব 1:2 যেটো ৰেশিও বিলাক কি হৈছে ইকুৱেল হৈছে তো আমি কি হ'ব পাৰিম কি এই দুটা কি হ'ব similar হ'ব therefore the corresponding sides therefore the corresponding sides of the triangle therefore the corresponding sides of the triangle T1 and T3 are in same ratio যে ইহতৰ corresponding sides or যেটো ratio এই ratio টো কি হৈছে same হৈছে T1 is similar to T3 so যদি T1 to T3 হতে কি হয় similar হয় then we can say that therefore T1 is related to T3 তেতিয়ালে T1 to T3 হতে কি হ'ব related হ'ব তো thank you ইয়াতে আজি সমাপ্ত কৰিছো